సో ఈ రోజు మనం చేయబోయేది కోర్ వర్కౌట్. ఈ కోర్ వర్కౌట్ మనం డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్స్ తో యూస్ చేసి చేయబోతున్నాము. ఈ ఎక్సైటింగ్ వర్కౌట్కి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒక్కసారి హెడ్ టు టో స్ట్రెచ్ చేసుకుందాము. స్పెషలీ కోర్ మసిల్స్ అన్ని బాగా స్ట్రెచ్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి వర్కౌట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఫ్యాంటాస్టిక్. సో సింపుల్ మన నెక్ రొటేషన్స్తో స్టార్ట్ చేసుకుందాము. 3, 2, 1 అండ్ గో. 1, 2, 3, 4, 5. Lovely. Same thing opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Lovely. Cobra, which is ఇక్కడ నుంచి మన అబ్డామిన్ మసిల్స్ అన్ని బాగా స్ట్రెచ్ చేద్దాము. 5, 4, 3, 2 and 1. నైస్. నా ఇక్కడ నుంచి మనం మన బ్యాక్ మీదకి వచ్చేద్దాము. సో విచ్ ఇస్ ఇక్కడికి వచ్చి మన బ్యాక్ స్ట్రెచ్ చేద్దాం. ఇక్కడ స్కోర్ మసిల్స్ చేస్తున్నప్పుడు మన బ్యాక్కి మంచి ఈజ్ రావాలి. సో 3, 2, 1. సో క్యాట్ కౌ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి డ్రాప్. 3, 2, 1. నైస్. ఇన్. 3, 2, 1. నైస్. మళ్ళీ అవుట్. నైస్. ఇన్. Take a deep breath in. Out. Nice. Last 2. Nice. Last 1. And 1. Nice. First and foremost ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం లోవర్ కోర్కి చేస్తాం కాబట్టి ఇలాగా లెగ్స్ 90 degreesలో పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి విల్ ట్యాప్ 1 and 2. ఓకే, సో దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ రెసిస్టెన్స్తో మన లో కోర్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది. మీకు ఇక్కడ ఈజీగా ఉందనుకుంటే ఇదే బ్యాండ్ మీరు ఫీట్ దగ్గర కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలా కూడా పెట్టుకుని వీ కెన్ గో 1 and 2. ఓకే అనిల్, లెట్స్ గో. సో 3, 2, 1 and go. 1. సూపర్. 2. మనం 5 ఇక్కడ చేద్దాము బికాజ్ ఇది ఇంకా టఫ్ కొంచెం. తర్వాత మిగతా 5 పైకి తీసుకెళ్దాం. 4 స్లోలీ అండ్ 5. నైస్. ఇప్పుడు పైకి తీసుకెళ్ళిపోదాము. వెరీ నైస్. సో 3, 2, 1 and go. 1. నైస్. 2. సూపర్. 3 టోస్తోనే టచ్ చేయాలి. 4 and 5. లవ్లీ. ఆసమ్. ఫస్ట్ మనం చేసేది ఇక్కడ పైకి వచ్చి ఒక హిప్తోని ఇది చేసి పైకి సెటప్ వచ్చి అండ్ గో. ఓకే, సో దాంతో మనకి కోర్ టాప్ అండ్ బాటమ్ నుంచి కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో 3, 2, 1 గో. ఫస్ట్ హిప్ రేస్. అవుట్ ఇన్. నైస్. Come up and go. 1. Nice. Hip raise. Out in. 2. Nice. 3. Very nice. 4. Super. 5. Very nice. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది వెరీ సింపుల్. ఇలానే బ్యాండ్ని ఫీట్ దగ్గర పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి మన ఈ హ్యాండ్లో ఈ ఓపెన్ గ్రిప్ రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్ పెట్టుకుని ఇక్కడ హాఫ్ వే బెండ్ అయ్యి వి గో 1, 2, 3 and 4. ఓకే, సో కోర్ అనేది సెంటర్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ గో. సో 3 యాంగిల్ పెట్టుకుందాము. 2, 1 and go. Nice. Right and left. Nice. 2. Right and left. Nice. Right and left. 3. Right and left. 4. Right and left. 5. మళ్ళీ మరొక ఎపిసోడ్లో కలుస్తాము విత్ ఇంకెన్నో కొత్త రకమైన వేరియేషన్స్. బట్ until then, you stay fit, stay strong, stay healthy and keep watching Get Set Fit.